For this, I would like to call Rian Vaidya and group from High Section to the stage. I, Bhagat Singh, truly declare that कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। इनकलाब जिंदाबाद। I, the Rani of Jhansi, truly declare that I will not give my Jhansi to anyone. मैं झांसी की रानी, वीरांगना और स्वतंत्रता की सेनानी ये वचन देती हूँ कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। I, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, believe in caste of your laziness. कर्म ही धर्म है। I, Dr. Usha Mehta, a proud Ghanaian and an independence activist, declare that Simon, go back. I repeat, Simon, go back. Simon, वापस जाओ। I, Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of Independent India, believe in Jai Jawan, Jai Kisan, long live youth, long live farmer. I, Kanaklata Barwan, declare that you can kill our human bodies, but you cannot kill our soul made of iron. আপুনি আমাৰ মানৱ দেহক হত্যা কৰিব পাৰিব, কিন্তু লোহাৰে নিৰ্মিত আত্মাক হত্যা কৰিব নোৱাৰে। জয় আই অসম। I, Netaji Subhash Chandra Bose, believe in give me blood, I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। I, Sarojini Naidu, the Nightingale of India and the first Indian woman president of the Indian National Congress and the first governor of United Province, truly declare that self-esteem is the greatest belief of the people. आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। I, Bal Gangadhar Tilak, truly declare that Swaraj is my birthright and I shall have it. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेकर रहूंगा। I, Bikaji Kama, the mother of the Indian Revolution, truly believe that India must be free, India must be republic, India must be united. भारत को आजादी चाहिए, भारत को गणतंत्र होना चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए। I, Mahatma Gandhi, the father of the nation, truly believe in do or die, karo ya maro. I, Vijay Lakshmi Pandit, the first woman and the only Indian to have been appointed as the President of the United Nations General Assembly, affirm with no doubt that freedom is not for the timid. I repeat, freedom is not for the timid. आजादी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। I, B.R. Ambedkar, the father of Indian Constitution and the first Law Minister of Independent India, together with the people of India, hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. It is to be always remembered that Constitution is not just a mere lawyer's document. I repeat, Constitution is not just a mere lawyer's document. It is the vehicle of life and its spirit is always the spirit of age.